So hello YouTube, what's up gamers, എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദ സെക്കൻഡ് എപ്പിസോഡ് ഓഫ് ബാറ്റ്മാൻ ദ ടെൽടൈൽ സീരീസ് ദ എനിമി വിത്തിൻ. നമ്മുടെ സീസൺ 1 കാണാത്തവർക്ക് ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട്, ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡും കാണുക. കാരണം ഡയറക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂവേഷനാണ് ഫസ്റ്റ് സീസണിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൻ്റെയും. കറക്റ്റ് ഞാൻ അവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ചോയ്സ് എന്താണോ അതിൻ്റെ അനന്തരഫലമായിട്ട് ഈ ഗെയിം പോയാൽ മതി എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ അടക്കം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് കംപ്ലീറ്റ് റീസെറ്റ് ചെയ്ത് ഒന്നേന്ന് തുടങ്ങായിരുന്നു. സോ നമ്മൾ ആ കറക്റ്റ് നമ്മുടെ ചോയ്സ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് പോണത്. ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ റിഡിലറിനെ കണ്ട് അവൻ ആർക്കമിന് വേണ്ടി ഗോതമിന് വേണ്ടി എന്തോ ഒരു പസില് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് ഡീകോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ലൂഷ്യസ് വന്നിട്ട് നമ്മൾ ലൂഷ്യസിനെ കാണാൻ പോവാണ്. അവിടെയാണ് പുറപ്പെട്ടു, അവിടെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കുക. 1K ലൈക്ക് ആണ്, ലൈക്ക് ടാർഗറ്റ്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും കണ്ടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സോ ലെറ്റ്സ് കണ്ടിന്യൂ അവർ സ്റ്റോറി. വെയിൻ ടവർ. നമ്മൾ നമ്മുടെ ചുവന്ന പൊളപ്പം കാറിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. എത്തി കേട്ടോ. അതെ, ഈ ബ്രീഫ് കേസിലാണ് റിഡിലറിന്റെ ബോക്സ് ഉള്ളത്. പകുതി നമ്മളത് ഡീകോഡ് ചെയ്ത് ആ CD പ്ലെയറിലൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പ്ലേ ചെയ്തില്ലേ? Oh, excellent. Glad I caught you. I have some good news to share. എന്താണ്? റെജീന. ഓക്കെ, ആളെ മനസ്സിലായി. I just talked to the board and they couldn't be more pleased with how our partnership with GCPD is going. Seems like you made the right call when you decided to take that contract. Thank you. The Gazette's running a piece about it. Look, I would love to hear all the details, but I've got a meeting with Lucius I've got to run to. Well, I don't mean to pry. എനിക്കൊരു എമർജൻസി മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്, നമുക്കിത് പിന്നെ സംസാരിച്ചാ പോരെ? അത് താൻ അറിയണ്ട. Odd thing to be carrying around the office. നോണ പറയണ. Something for Lucius. Oh, this is just something for Lucius. I see. Well, I've got a meeting I've got to run to. We'll pick up this conversation this afternoon. Yes, Lady Regina. Okay. Oh, your office. Just updating the encryption on your bat tech. But if you want me to stop? No, the seat is all yours. This is the thing you were talking about? Riddler's puzzles. Some kind of test. Show me. Open. Any idea what he's planning? Not yet. That's why I need your help. If his history is anything to go by, he left us a clue. A psychological profile of Riddler. അവനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള full details ഈ ഫയലിലുണ്ട്. Knowing how his mind works, this should come in handy. No sign of explosives or poison. Already scanned for that in the cave. പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ ഇത് കണ്ട, അതൊരു പ്രത്യേകതരം പെട്ടിയാ. നോക്കിക്കോട്ടെ, കണ്ട ഒരു ഡിസ്ക് ആയിപ്പോ. കണ്ട, പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അതെ, ഈ വേവ് ഫോം അതാണ് എനിക്ക് ഡീകോഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. കണ്ട, ഒരു സൗണ്ടും ഉണ്ട്. ആര് തുറക്കണോ ഡോറ്? നമ്മുടേതല്ലല്ലോ. ഇതാ റീഡറോണ്. ടിഫനി അവന്റെ മോളാണ്. ശരി, പേടിപ്പിച്ചിട്ടാ. Tiffany. It's been a while. Sneaking out of orientation your first day? I just wanted to say hi to my new boss. I got you a present. A micro-drone prototype I developed in my spare time. അവള് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ ഡ്രോൺ ആണ് കേട്ടോ. നമുക്കൊരു പ്രസന്റ് പോലെ തന്നതാ. Programmable for autonomous observation. Small, ഭാവിയിൽ ആവശ്യം വരും. And super smart. Just like its designer. Not bad, huh? You always had a thing for toys. So hard to know what to get a man who has everything. Thanks. I love it. Thanks, Tiffany. Well, I guess it's not bad. Not bad. See what I had to do. ബ്രൂസിന്റെ കീഴിലുള്ള ഏതോ കമ്പനിയിലാണ് അപ്പൊ ഇവളിപ്പോ ഇവിടെ ലൈക്ക് ഇന്റേണി ഒക്കെ പോലെ വർക്ക് ചെയ്യണത്. There is. And I don't just mean what happened to your ear. I can't quite put my finger on it. But you look Please. പ്രായമായിരുന്നു മാത്രം പറയരുത്. Well, now that you mention it. Hey, play nice. Bruce has had a rough year. Interesting. Don't. Too late. Already touching. Just
Be careful. What a strange thing. This ഒരുപക്ഷെ അവള് കണ്ടുപിടിക്കുമായിരിക്കും എന്താ അതിന്റെ പരിപാടി. unorthodox. Almost intentionally so. Like whoever put it together is kind of showing off. Huh. Micro pulse waves? It's just weird. Seriously, what is this thing? I've never seen anything like it. It's like whoever made it. നിനക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ. Clearance level isn't high. നിന്റെ മൈൻഡിനേക്കാളും ടോപ്പ് ലെവലിൽ നിൽക്കണ It's not പരിപാടിയാണത്. now. Give me a few weeks and I'll know all your secrets. ഇപ്പൊ ഹൈ ആയിരിക്കും, പക്ഷെ കുറച്ച് സമയം കൊടുത്ത് അവള് കണ്ടുപിടിച്ചു തരാറ്. Pay grade. Come on, guys. Clearance? ഓ അവള് ഭയങ്കര കോൺഫിഡന്റ് കേട്ടാ, അവള് You കണ്ടുപിടിച്ചോളാം. don't have the slightest idea what this thing is, do you? അതില്ല. You guys are lucky I'm here to help. Help with... Figure this freakish thing out. Tiffany did graduate first in her class at Cornell in molecular engineering. അവള് ആള് പുലിയാണ്. Take a crack at it. I can help you get to the bottom of this. Figure out what it does. Okay. Alright, if you think you can help, then be my guest. Oh, I know I can help. I just gotta let him know that I won't be finishing up orientation. Okay. Oh, ഓറിയന്റേഷൻ ക്ലാസ് മിസ് ചെയ്യും, പക്ഷെ ഇത് അവള് കണ്ടുപിടിച്ചു തരാറ്. ആവശ്യം നമ്മുടെ അല്ലേ. I heard he wasn't doing so well. That he was having some issues with his health. ഒന്ന് കാണുക അവനെ വന്നിട്ട് ആൽഫ്രഡിനെ. He would love that. അപ്പൊ ആള് കുറച്ച് ഓക്കെ I hope he isn't still angry with me and Luke about that incident with the China. Well, you know Al. No one messes with his dinnerware. Catch you guys later. Welcome aboard, Tiffany. Thanks, boss. All right then. Time to crack this puzzle. I never told her, you know. Told her what I really do at Wayne Enterprises. What we do. If you're willing to pull her into this Riddler project, why not consider bringing her into the fold? Into the mission? We're going to need help if we're going to be dealing with the likes of Riddler. And we can trust her. She's പക്ഷെ അവൾക്കത് ഡേഞ്ചറസ് ആവൂടാ. You know how dangerous our business is. നമ്മള് ബാറ്റ്മാനാന്നൊക്കെ ഇയാളെ മോളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അവള് കണ്ട അവള് പെർഫെക്റ്റ് ആണ്, അപ്പൊ അവളെ നമ്മുടെ ടീമിൽ എടുത്തൂടെ, അവളത് അറിയിച്ചൂടെ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ചോദിച്ചത്. പക്ഷെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഡേഞ്ചർ ആണ്. ആയിരിക്കാം, പക്ഷെ എന്നാലും തൽക്കാലം വേണ്ട. Actually, the equipment we need is down in my office. We'll get this taken care of in no time. എന്തായാലും റിഡ്ലർ. Mr. Wayne. ഏജൻസിന്ന്. I'm Special Agent Avesta. This is നമ്മള് ബാറ്റ്മാനായിട്ട് ഇവരെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. അറിഞ്ഞ പോകുന്ന അടിക്കാൻ പാടില്ല. സോറി. ബ്രൂസിനെ ഒരു ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടു. ഓക്കെ പോയിട്ടോ. I'll be down in my office. ഞാൻ വരാം. I'll be down in a few. No worries. I'll start without you. Sorry for the unannounced visit. Yes. We're with the agency's behavioral analysis unit. We just came by to ask a few questions. Yeah, please come in. Make yourselves at home. Can I get my assistant to get you anything? Coffee, water, donuts? Don't worry. This won't take long. അയ്യോ, റിഡ്ലറിന്റെ ഫയല് മേശപ്പുറത്ത്. അത് ഇവള് തന്നെ കൊടുത്ത ഫയലാണ്, പക്ഷെ അത് ബാറ്റ്മാനാണ് അവള് കൊടുത്തത്. മാറ്റി പതുക്കെ സാധനം അവിടുന്ന് മാറ്റി. Is this you? Yes. How old? I don't know, 7, 8 maybe. Okay, ലാപ്പിന്റെ അടിയിലേക്ക് തള്ളി വെച്ച്. So happy. After everything you've been through, I don't know how you still do it. Do what exactly? It wasn't long ago when you were the most hated man in Gotham, yet you still give so much back to the city. Why do you continue to help Gotham? Because Gotham is my home. Most people wouldn't be so charitable after that. My father did a lot of damage to a lot of people. I'm just trying to make things right. Thomas Wayne did cast a long, dark shadow. It must be difficult to get out from under it. എന്റെ പാരന്റ്സ് ചെയ്ത തെറ്റ് ഞാൻ തിരുത്തണ്ടേ? What is it you want? The agency recently brought me in to draft a psychological portrait of the Riddler. We've been tracking him for months.
but haven't been able to find him. അറിയാത്ത പോലെ ചോദിക്കാം. That guy on the news? Riddler, that psycho from the news. I thought you'd be interested, considering your history. My History? മനസ്സിലായില്ല. A lot of things happened to you last year, and not all of them were good. You put yourself at risk when you helped bring in your friend Harvey Dent. He was a violent psychotic at the time, almost destroyed the city. Come to think of it, you've been associated with quite a few psychopaths over the years. I wouldn't go that far. I would. The criminally insane. They seem drawn to you. Criminals ഒക്കെ നമ്മുടെ Either that അടുത്തേക്ക് or you're വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. often in the wrong place at the wrong time. Yes, having money and fame makes you an easy target. ഐസും ഫെയിം ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഉറപ്പായിട്ട് ആൾക്കാർ അവരെ പല ബിസിനസ്സിന്റെ അടുത്ത് വരും. I think you know him as John Doe. We understand that it was during your stay in Arkham where you and John met. നമ്മൾ ആർക്കം അസൈലത്തിൽ കിടന്ന ഇൻഫർമേഷൻ വരെ തപ്പിയെടുത്തിട്ടാണ് ഇവരെ വരവ്. You two were close. John may very well say that, yes. ജോൺ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം, പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല. Mental hospital does not make us friends. അതെ, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മെന്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞൊരു കാര്യത്തിന് വാലിഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും. According to hospital records, you and John were involved in a riot. They captured the whole incident on video. I saw you flee after John cut another inmate, a man named Victor Zaz. ഓ, ഞാൻ അവിടെ എടുത്ത Several എന്റെ people തീരുമാനങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ, കലക്കിയത്. I got out of there as fast as I could. അവിടെ അടി നടന്നപ്പോ ഞാൻ ഓടിപ്പോയത് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ? must have been scared. Yes. John was discharged from Arkham months ago. No one has seen or heard from him since. ഓ, അവനെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്താണ് കേട്ടോ അസൈലത്തിൽ നിന്ന്. Have. ഇല്ലല്ല, Why ഞങ്ങൾ would you കണ്ടിട്ടില്ല. think that? He listed you as his emergency contact. ആ? Sounds like you two were pretty close to me. Sounds like something a crazy person. അവനെ പിന്നെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല, ജോക്കറിനെ. പക്ഷെ അവന്റെ എമർജൻസി കോണ്ടാക്ട് ആയിട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ബ്രൂസിന്റെ പേര് മാത്രം. Did he do something wrong? He's a person of interest. You see, we've got a wall in the office with a bunch ഇവര് of ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, സൂയിസൈഡ് സ്ക്വാഡിന്റെ ടീമാണ്. Two-Face, Penguin, Lady Arkham. ഇവര് അന്ന് ഈ സ്ക്വാഡ് ഒന്നും ഫോം ചെയ്തിട്ടില്ല, പക്ഷെ ഇവര് വില്ലന്മാരെ ട്രാക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ ജോക്കറിനെയും They've got all these ട്രാക്ക് little ചെയ്യണതിന്റെ strings ഭാഗമായിട്ടായിരിക്കും ഈ connected to അന്വേഷണം. one another, like a web. And you, my friend, are at the center. You keep pretty strange company for someone who wants everyone to think they're such a stand-up guy. നീ പറയാനുള്ള നേരെ പറയും. And your point is what exactly? That I'm some kind of ഞാനും ക്രിമിനൽ ആണ് എന്നാണോ പറഞ്ഞു വരണേ? Or just really unlucky. You know more than you're letting on, Mr. Wayne. Maybe you're afraid. Maybe you don't trust us. Or maybe you're a criminal, like your father. Maybe you're not the hero people think you are. പോ. എമർജൻസി അല്ല, An evacuation warning. എല്ലാരും ബിൽഡിംഗിൽ എമർജൻസി വാക്കേഷൻ. പോ. We'll pick this up another time. ആയിക്കോട്ടെ, ഇപ്പൊ ചെല്ല്. ബിൽഡിംഗിൽ ഇപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഇവാക്യുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയാൻ ലൂഷ്യസിന്റെ പണിയാ ഇനി? Bruce, get my daughter out of the building. Get അല്ല, yourself out. What are you talking? What did you figure out? എന്തായിരുന്ന സാധനത്തില്? I've solved the Riddler's puzzle, Bruce. Riddler really pulled a good one over on us. I might still be able to disable it. ബോംബ് വല്ലതുമാണ് ആ സാധനം? Just please tell me what's wrong. Tell Tiffany that I love her. That I'm Ayyo. sorry I wasn't around more. Lucius. We really made a difference, didn't we, Batman? Oh! Lucius. അയ്യോ, Lucius. No! ദൈവമേ, ആ സാധനത്തിൽ നമ്മൾ ബാറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ വെച്ചിട്ട് 2-3 തവണ സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു എക്സ്പ്ലോസീവ് ഡിവൈസ് പോലും നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല. ഒരു മരണം, 14 പേർക്ക് ഇഞ്ചുറി. Wayne Enterprises Chief Technology Officer Lucius അയ്യോ, Fox ഫോക്സ് മരിച്ച്. died last Tuesday in the violent blast. A small service is being held for the tech giant and father of 3 at Divinity Church this Sunday. ഇനി ലൂഷ്യസിന് പകരം മോള് വരും. അവൻ പറഞ്ഞില്ല. You don't have to worry, Lucius. Tiffany
I'm gonna take care of your family. As if they were my own. Just like Lucius took care of you. സത്യം. Lucius helped raise you, Bruce. It was family. Riddler's attack on the casino was one thing. But this is personal. We can't let him get away with it. Riddler struck at the heart of our operations and tore a family apart in the പണി process. കൊടുക്കും ആൽഫ്രഡ്, പണി കൊടുക്കും. Riddler will pay for what he's done. I swear to you, I will make him suffer. Maybe it's what's called for, given the circumstances. Of course, it won't bring poor Lucius back. I can't imagine how devastated she must be. To lose her father in such a violent way. പാവം. I should go talk to her. Yes, she can use all the support she can get. Hey, Tiffany. I still can't believe he's gone. None of this feels real. Tiffany, I know what you're going through. I remember what it was like when I lost my parents. That, sudden emptiness. There's no feeling like it in the world. I don't think it'll ever go away. Trust me, it will. He loved working for you, you know? They hardly saw him at home because of it. Mom used to complain my little brother was growing up without a dad. Now I guess it's true. ആൾക്ക് 3 മക്കളുണ്ട് കേട്ടോ He was so ലൂഷ്യസിന്. busy. I can't remember the last time I got to hang out with him. ഫുൾ ടൈം നമുക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഫാമിലിയുടെ കൂടെ അധികം സമയമൊന്നും പുള്ളിക്കാരൻ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നില്ല. Just thought there'd be more time. There were so many things I wanted to talk to him about. I asked a lot of him. Maybe too much. And he gave it all, didn't he? യെസ്, A മരിക്കുമ്പോ പോലും. real company man. ആക്ച്വലി അവൻ വെറും കമ്പനി മാൻ I hope it മാത്രമായിരുന്നില്ല. was worth it. ഉള്ള നോട്ടം. Tiffany, I'm sorry. അവൾക്ക് ദേഷ്യം വന്നു. I know I shouldn't blame you. hey, it's okay. It's okay. Just let it out. I'm just trying to wrap my head around it all. I saw his remains, Bruce. There was hardly anything left. ശരിക്കും What were you കൂട്ടിയിട്ട് guys പെട്ടിയിലേക്ക് working on വെക്കാൻ that പോലും caused ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു. എക്സ്പ്ലോഷനിൽ മരിച്ച കാരണം. Doesn't quite add up. ഞാൻ Please പറയാം, tell me. നീ ഡിസർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സത്യം അറിയാം, പക്ഷെ Come on, sanity. ഇവിടെ വെച്ചല്ല. Tiffany, I will tell you soon. Just not here. What do you mean? Why not? It's not the right time. What, Bruce? What are you mixed up in? Fine. Just tell me one thing. That weird disc. Was that what killed him? അതെ, Did you put my father's life at risk for that? I'm begging you. Just tell me that one thing. സത്യമായിട്ട് തന്നെ പറയാം. I thought it was safe, Tiffany. നീയും കണ്ടതല്ലേ അത്, നമ്മൾ വിചാരിച്ചത്. I had no idea Lucius could get hurt. Please forgive me. Forgive you? I hope you can forgive yourself. അയ്യോ, ടിഫിനി ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് Whatever you got my father Betty. into, I will find out. And I will shout it to the world. പെണ്ണ് കലിപ്പിലാണ്. ആകെ പ്രശ്നം എന്ത് ചെയ്യപ്പത്. So sorry, really. It's
Such a shame. At least he went out with a bang, right? Joker. For that, we can all be grateful. You knew my father. Well, no, but judging by... Hey, how about giving Tiffany some space? Huh? Bruce! Buddy! It's good to see you. Come on, man. She's been through a lot. You're absolutely right. Enjoy the rest of your day. പറയാൻ പറ്റിയ വർത്താനം. Look, I know it's a closed casket, but I can see by the jeans. Your friend was a looker, huh? Why are you here, John? I told you I'd see you again, didn't I? അവൻ നമ്മളുടെ ഒരു ഫേവർ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് സീസണിൽ. It's in the same stitch. Look, I got you a little something, just to mark the occasion. എന്ത് സാധനം? Get well soon, John. I knew you'd be hurting, see? I thought it might make you feel better. Thank you, John. That's very considerate of you. Oh, good. I wasn't sure. First time at a എന്നാലും അവ അങ്ങനെ എഴുതിയല്ലോ. നമുക്കുള്ളൊരു മെസ്സേജ് ആയിട്ട് തന്നതാണ്. അപ്സെറ്റ് ആവണ്ടെന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ. It hasn't been easy for me out here, you know? I'm the new guy now. It's the freedom that gets to you. There's so damn much you hardly know what to do with it. It's not like Arkham. Sometimes I miss those padded walls. You knew where the lines were drawn. Which ones not to cross. You can't possibly mean that. Arkham is hell. അവനൊന്നും ആർക്കം പോലെ അല്ല എന്നാ പറയണത്. Bruce. അവനിവിടെ പുറത്ത് പറ്റണില്ല. അവൻ ആർക്കം ഒക്കെ ആയിരുന്നു. അതാണ് അവന്റെ ഹോം എന്ന്. I'm almost sorry that I convinced Dr. Leland to release me. If everyone could please take their seats, we will begin. സെറിമണി. Would you just sit down? ഇരിക്കി. Today we gather to honor the memory of Lucius Fox. He was a friend, a father, a husband, a leader. You are crashing my friend's funeral, John. You better have a good reason. Oh, I do. I need that favor you owe me. എന്ത് ഫേവർ? കാര്യം പറ. For settling the score with Zaz and, you know, getting you out of Arkham. You're gonna do right by me, aren't you? I know you're a man of your word. I gave you my word, didn't I? പറ. I'll stand by it. I knew the moment we met. Friends for life. To be exactly who you needed at so many points in your lives. And now... You see, I met some inspiring people out here. Made some new friends. Made a kind of pact. They're amazing, Bruce. That special breed who live by their own rules. They remind me of you. Of your father. So who are they? You'll find out when you meet them. അവൻ പുറത്ത് കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആരെന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ നമുക്ക്. Like you, into the fold. അത് ശരി. You will meet them for me, won't you? Please, I've got a lot writing on this. I already told them you would. Please don't let me down. ശരി വരാ. Happy to chat with your friends, John. അവന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ നമ്മളൊന്ന് പോയി കാണണം. അതാണ് അത്ര ഇപ്പം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. Say that. പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സിന് നമ്മളെ ഇവര് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന പരിപാടിക്ക് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് ബ്രൂസിനെ. I knew this would work out. ബഹളം വെക്കല്ലേ? ഒരു മരണച്ചടങ്ങാണ്. This is real. You can't force this kind of friendship. I want to commemorate the moment. The guys will be so excited. Now, what filter should I use? മാറ്റി ക്യാമറ മാറ്റി. This is a funeral, for God's sake. I'm sorry. I got so caught up in it all, I completely forgot.
I just know you're gonna hit it off with the guys. I should warn you, though. I've got an enemy. Real piece of work. Calls himself the Riddler. Oh. How do you know the Riddler? Know him? I want to rip his eyeballs out. പിന്നെ റിഡ്ലറിനോട് നല്ല ശത്രുത ഉണ്ട് കേട്ടാ. And worst of all, he's rude. I tried to let the authorities know the kind of lowlife they're dealing with, but... Wait a minute, you know him too. Of course, a man of Bruce Wayne's caliber knows everyone, so I shouldn't be surprised. Only from the news. എനിക്ക് എത്ര അറിയുള്ളൂ. From the news. The guy's clearly a murderer, sick in the head. Don't know the half of it. If I had my way, that smarmy know-it-all would never leave his hole. You mean his hole? You know where he is. No, not exactly, no. Maybe I said too much. പിന്നെ സംസാരിച്ച് നമ്മളെ കുഴപ്പത്തിലാക്കും കേട്ടാ. I already said I'd meet your friends, John. Now tell me what you know. Jeez. Well, if it means that much to you. അല്ല നമ്മൾ ചോദിച്ചറിയുമ്പോഴൊക്കെ സംശയമാണ്. റിഡ്ലറിന്റെ ലൊക്കേഷൻ ഏതാണ്ട് ഇവനറിയാം. Always made people go to him for meetings. Somewhere in the East End. Where in the East End? Honestly, that's all I know. And even that might be out of date. ഈസ്റ്റ് എൻഡ് എന്നുള്ള ഒരു ലൊക്കേഷൻ മാത്രമാണ്. അവിടെ എവിടെയെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. Why don't you let me help you? അവനെ കണ്ടുപിടിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ഇത്ര വലിയ അത്യാവശ്യമാണോന്ന്. ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാന്ന്. See if I can't find out where that jerk puts his head down. എന്നാ നീ കണ്ടുപിടിക്കും. That's what friends are for, Bruce. ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളായിട്ട്. Mine later. അവസാനം അടിയാവും. Like I asked. Look, I think I outstayed my welcome here. I'm just gonna slip away. Okay. Excuse me. I'm sorry. It's been so nice catching up, Bruce. I miss this trust between us. Risk trust him to return. I know we'll see each other again soon. Be in touch. Goodbye, Bruce. Until next time. നമ്മൾ അവന്റെ മേലൊരു ട്രാക്കിംഗ് ഡിവൈസ് വെച്ചാലോ എന്ന് ആലോചിച്ചത്. പക്ഷെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. Certainly not one for decorum. കാരണേ ബാറ്റ്മാന്റെ കാറ്റസ് ആണ്. അവൻ വല്ലതും പൊക്കിയ പ്രശ്നമാണ്. I don't think that outburst went unnoticed. Whatever you say about John, he gave me a lead on Riddler's location. Inform Gordon. Tell him to drag up GCPD records on Gotham's East End. And tell him we're on Riddler's trail. ഗോർഡനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ പറയും. കിട്ടിയ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് GCPD അവിടെ സെർച്ച് ചെയ്യട്ടെ. പുകപ്പെടുത്തൽ പൊട്ടുണ്ണയും ഉണ്ടാക്കും, മറിച്ച് ഉയരെ കൊല്ലും. അറിയാലോ? Enjoying the view. Hard to do these days. There's one thing for the bad parts of town to get uglier, but when places like Wayne Tower start falling apart, makes you wonder what's next. I'll bet Bruce Wayne is wondering the same thing. Seems like the world's got it out for that guy. Spends some time in Arkham, gets drugged through the dirt by the media for something he didn't do. Finally picks himself up. What happens? Someone bombs his company. Bruce Wayne picked himself up once. He could do it again. He certainly showed us that much, didn't he? You said you had a lead on Riddler. Yes. Hiding somewhere in the East End. Why am I not surprised? East End's been a no-man's land since Harvey Dent blew it up. I've tried to get more patrols out there, but City Hall's not giving up the funds. The area between 42nd and 48th, more or less lawless. That narrows down the search at least. Location. Looks like gang activity's heating up along 43rd. I'll see what I can do. Hey, I get it, but we're stretched thin, I told you. Riddler's a loner. I bet he's avoiding that area.
ഓക്കെ, സ്ട്രീറ്റ് 43-ൽ കുറെ ക്രൈമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ റിഡ്ലർ ഒറ്റയ്ക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തില്ല. അപ്പം ഗ്യാങ് ആയിട്ട് വെച്ച് വർക്ക് ചെയ്യില്ല. നെക്സ്റ്റ് The land at the end of 44th was recently purchased anonymously. The only thing there is an old water tower. Something feels fishy about that. My gut tells me that's the place. Agreed. Nice work, Batman. 44th If സ്ട്രീറ്റ് this അപ്പം lead pans out, Waller will have to eat her words. Whatever you said to her at the casino really got up her nose. I have to tell you, I got a bad feeling about her. How so? It's the way she goes after criminals. She's ruthless. അമാൻഡനെ കുറിച്ച് പറയാൻ കേട്ടോ, അവളുടെ രീതികൾ ശരിയല്ല. And believe me, she doesn't let due process get in her way. So stop at nothing, and I mean nothing, to get her man. As far as law enforcement goes, Jim, you are the best of it. സത്യം. I don't know many cops with as much heart as you. I appreciate you saying that. Waller, she doesn't see that as a strength. I was ordered to give her updates on breaks in the Riddler case. If there's a chance he's there, we should probably let her know. Don't want to give her ammunition with the governor. She's already got him breathing down my neck. അവളോട് പറയണ്ട. Casino. പറയണ്ട. I don't want Waller involved. You and I can handle Riddler, just like it's always been. ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ എത്ര പേര് പിടിച്ചേക്കണ്, വളറിപ്പോ വന്നതല്ലേ. We gotta watch out for her. She moved her people into my downtown precinct without so much as a please or thank you. I tell you, Batman, she keeps on chipping away at my authority. I'm gonna crack. ഏയ് കൺട്രോൾ. Then let's find Riddler before it comes to that. അവര് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രെഡിറ്റ് ആയിരിക്കും GCPDക്ക്. Riddler won't feel so clever after we come knocking. ഈസ്റ്റ് എൻഡ്. No one's home. ആരുമില്ല. I kept Waller and her agency people out of the loop on this. It's just the two of us. We can handle this without her. Not exactly cozy, is it? Let's see what we can learn. ഇവിടെ മൊത്തത്തിലൊന്ന് സ്റ്റഡി ചെയ്യൂ. ഇവിടെ ആരും കാണാനില്ല. ഇവിടെ ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ് അവൻ. Someone's keeping a scrapbook. Thane, isn't he? See no evil, hear no evil, Speak no evil. വേറെന്തുണ്ട്? ഏരിയയിലൊന്നും ഒന്നുമില്ലല്ലേ. ഫോണി ഇറങ്ങാൻ പറ്റുമോ? ഓ യെസ്. ഓ ലോക്ക്ഡ് ലോക്ക്ഡ് ലോക്ക്ഡ്. Damn it! It's stuck. no way to open it from the inside. Then how do we get out? ഓ റിഡ്ലർ പണി തുടങ്ങി. ദേ മാർക്ക്. We go in. After you. അവൻ പണി തുടങ്ങി. അവന്റെ സ്ഥലം തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ അത് കൺഫേം. Give me a good, honest crack house any day. അയ്യോ ആരത്? ബോഡി. Oh, God. Special Agent Mario Fernandez. Holy crap. അയ്യോ Waller's. വാളറിന്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരാളാണ്. ഇവരെങ്ങനെ ഇവിടേക്ക് എത്തിയപ്പോ എന്റെ ലൊക്കേഷനിലേക്ക്? അവർക്കപ്പോ വിവരം കിട്ടിയാ? One of his pupils is fully dilated, the other's contracted. A clear sign of brain trauma.
Huh. There's no sign of a blow to the head. ബ്രെയിൻ ട്രോമ കാരണമാണ് മരിച്ചേക്കണത്. ഒരു കണ്ണ് കണ്ട ഫുള്ള് വലുതായിട്ട് കൃഷ്ണമണി, ഉള്ളിലെ പ്യൂപ്പിള്, മറ്റത് വളരെ ചുരുങ്ങിയിട്ട്. The man bit his tongue clean through. He must have suffered a shock or a sudden jolt. അവന്റെ തന്നെ നാക്ക് കടിച്ചിട്ടുണ്ടവൻ. ചെവി. There's some hemorrhaging from the ears. His eardrums must have burst. ചെവിയുടെ പാട പൊട്ടിണ്ട്. He's missing parts of his fingers. വിരലുകളില്ല. We saw this before. The victim in the മോറിയുടെ നിരക്ക് ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാ. അവന്റെ റിഡില് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ട് പണി കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാവും. almost completely melted through. വേറെന്താ ഫോൺ. He was trying to call for help. The phone isn't getting a signal. അവൻ ഹെൽപ്പിനൊക്കെ വിളിച്ചു നോക്കാൻ ശ്രമിച്ചതാ, പക്ഷെ അവന് സിഗ്നൽ ഇല്ല. ഇതിന്റെ അകത്ത് സിഗ്നൽ കിട്ടില്ല, ജാമർ ഉണ്ട്. മറ്റേ മെഷീൻ. It's a hell of an invitation. Riddler's playing games. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറാന്. He tried to play along. We can learn from his mistakes. Let's find out what he did wrong. അതായത് അതിന്റെ അകത്ത് കയറി കളിക്കണം. മിസ്റ്റേക്ക് അതായത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതം തിരിച്ചു കിട്ടും. ജീവിതം. One shoe melted. Must belong to poor Cinderella over there. അവന് പറ്റിയ മിസ്റ്റേക്ക് എന്താന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇത് കളിക്കാം. ഓക്കെ, ലിങ്ക്. No, nothing that would have severed his fingers in there. ഇവിടെ വേറെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ക്ലൂസ്. ഓക്കെ, അൺഫിനിഷ്ഡ് ചേംബർ. Prototype of the trap he used on Mori. The armor, extremely sturdy. പുറത്തുനിന്ന് അങ്ങനെ തല്ലി പൊട്ടിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. അവന്റെ റിഡിൽ സോൾവ് ചെയ്താൽ തന്നെ അത് തുറക്കുള്ളൂ. ആ രീതിയിലാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. മെഷ് പാനൽ. Mesh lining the walls. Riddler has converted this entire place into a giant Faraday cage. Faraday what? An enclosure designed to block electromagnetic fields. No signals in or out. അതാണ് ഫോണിൽ സിഗ്നൽ കിട്ടാത്തത്. യെസ്. Clever son of a bitch. Masks. Each one missing a different facial feature. ശരിയാണ്, ഒന്നിൽ ചെവിയില്ല, കണ്ണില്ല, അങ്ങനെ ഓരോരോ മിസ്സിംഗ് ഉണ്ട്. Like the statues. Yes. Right. There must be a connection. കാണരുത്, കേൾക്കരുത്, മിണ്ടരുത്. Safes with electronic locks. Shut tight. These must be the goal of whatever game we're playing. There are blades inside. And a lot of blood. Huh. We know Riddler likes penalizing his victims for wrong answers. Monitors examine. Scratches on the monitor. The polarizing filter has been tampered with. Like in sunglasses. Monitors typically have a polarizing filter to reduce reflection. I don't see anything. Impossible to see with the naked eye. We're going to have to look at it through a polarized lens. Polarized monitors. അപ്പൊ ഇവന്റെ ഷൂ മെൽറ്റ് ആയത് എങ്ങനെ? ഇതൊക്കെ കൂടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണം. More monkey statues. I'm starting to sense a theme here. That's an agency issue pistol. മറ്റോന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നത്. Jolt. I saw it take down Riddler's goons at the casino. It was impressive.
Gotta give it to Waller. Her people have great tech. Back out. ഇവിടെ കുറച്ച് ചോരക്കറി എന്തൊക്കെ കാണാണ്ട്. ഓക്കെ, ഡെത്ത് ചേംബർ. Another one of Riddler's sick contraptions. Some kind of murder box, I guess. Well, he was always a wacko, but this takes it to a new level. Oh, wait, ഇതിന്റെ അകത്ത് Turn me round, but not the right way, and you might live to see another day. ഓ, അതിന്റെ മുകളിൽ പോലും റിഡില്. കറക്റ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ തിരിക്കുക, പക്ഷെ റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്ഷനിലല്ലാണ്ട്. അങ്ങനെ തിരിച്ചാൽ നിനക്ക് അടുത്ത ദിവസം കാണാം, ജീവിക്കാം. The glass. It's polarized. So it is. അതും പോളറൈസ്ഡ്. ഓ, അത് ഈ കൂടെ ഈ മോണിറ്ററിലേക്ക് നോക്കാം. റൈറ്റ്. ഫ്ലോർ തീ പിടിക്കുവോ? Still warm. ആ, There must be some kind of heating element underneath. അപ്പൊ ലിങ്ക് This ചെയ്യാൻ thing's കാര്യങ്ങൾ. built like an oven. യെസ്. You could be cooked alive in there. സോ ഇവന്റെ ഷൂ എടുത്തിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിലേക്ക്. The floor of the box heated up while the agent was inside. He tried standing on one foot to save the other, causing that shoe to catch on fire. അങ്ങനെയാണ് ആദ്യത്തെ ഷൂ When he കരിഞ്ഞു exited the പോയുള്ളത്. box, he tried to put the fire out but couldn't, so he threw off his shoe. അവൻ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ആ തീ കെടുത്താൻ നോക്കി, പക്ഷെ അവന് പറ്റിയില്ല. അതുകൊണ്ട് അവൻ എന്ത് ചെയ്തു? ആ ഷൂ എറിഞ്ഞു. അതാണ് ആ ഷൂ പുറത്തെടുക്കുന്നത്. പോളറൈസ്ഡ്. If this door were closed, the portal would be looking right at those monitors. Since the monitors have been tampered with, it's likely there's a message on it. One that can only be seen with a polarized. പോളറൈസ്ഡ് ലെൻസിൽ കൂടെ മാത്രമേ മെസ്സേജ് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്നുവെച്ചാൽ ആ മോണിറ്ററിൽ എന്തോ മെസ്സേജ് ഉണ്ട്, അത് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. Hey, I got a hunch. Come here. No matter how careful Riddler is, chances are good he hasn't scrubbed his own computer. Good call. It's worth checking out. ഇത് അവന്റെ കമ്പ്യൂട്ടറാണ്, എന്തെങ്കിലും ഇത് കിട്ടാണ്ടിരിക്കില്ല. I recognize some of the names on this list. They're all Waller's people. ഇതൊക്കെ വോളറിന്റെ ആൾക്കാരാണല്ലോ. അവരുടെ അഡ്രസ്, ഫോൺ നമ്പർ, പേരൊക്കെ ഉണ്ട്. First, we have to get out. ഇവൻ അവരെ ട്രാക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക. മണ്ടി അതറിയാണ്ട് അവളുടെ ആൾക്കാരെ കൊലക്കി കൊടുക്കും. Mori. He sold technology to Riddler. Talk about strange bedfellows. You know, Waller's been keeping pretty tight tabs on Mori for a while now. She must have known. മോറിയാണ് ഇവന് ടെക്നോളജി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിരുന്നത്. അതിന്റെ ഡീലിങ്സ് ആണ്. ഇമെയിൽ വായിച്ചതാണ്. വെയിറ്റ്, ഇത് ഇത് വായിച്ചിട്ടില്ല. Riddler's not working alone. Just wonderful. More psychos to worry about. He and his colleagues, they don't see eye to eye. Apparently, they don't like his beef with me. Hey, maybe we'll get lucky. They'll kill each other. ഒന്ന് തമാശക്കാനും പാടില്ലെന്ന് ഗോഡൻ. വിത്ത് ബാറ്റ്മാൻ. ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ഇനി ലിങ്ക് ചെയ്യണം. The agent must have been looking for the answer in one of these safes. അത് ഈ തൊട്ടപ്പോ അവന് ഷോക്ക് അടിച്ച്. Cost him his fingers. ഓ, ഷോക്ക് മാത്രല്ല, അവന്റെ വിരല് പോയി. ഇലക്ട്രോണിക് ലോക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. ആൻസേഴ്സ് തപ്പിയപ്പോൾ ഇവിടെ കുറെ സേഫ് ഉണ്ട്. അതിൽ റോങ് അവ എടുത്തത് കൊണ്ടാണ് അവന് പണി കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ എന്താ ബാക്കിയുള്ളത്? ഓ വെയിറ്റ്, ഇവിടെ ഒരു ബോഡി ക്യാമും കൂടെ ഉണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ മിസ് ചെയ്തത്. ഞാൻ കുറച്ചു നേരം ഇവിടെ തപ്പണു, എന്തോ ഒരു സംഭവം കാണാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. Because you've been so candid with me, I'm giving you a chance your other comrades won't get.
കണ്ട ഇവ അവരെ ഹണ്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ വോളറിന്റെ ആൾക്കാരെ. Alive. We'll catch you. The agency, they'll I shouldn't have to remind you that you've been chasing me for years. And I've always been 2 steps ahead. If you win the game, I'll let you go free. And you'll get a consolation prize. An exclusive sneak peek into how I'm going to kill all of your colleagues. അടിപൊളി. Now how is that for motivation? അതിനാണ് അവ എല്ലാവരുടെ പേരും നാളൊക്കെ എടുത്തു വെച്ചേക്കണം അവിടെ. He had the agent bound while he beat him. You got a VR in that cowl or something? Something like that. ഉണ്ട്. I've got all the pieces of Riddler's puzzle. Now I need to know what order they happened in. എല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടി. ഇത് ഏത് ഓർഡറിൽ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് മാത്രം ഒന്ന് സെറ്റാക്കിയാൽ മതി. ഇതീ പോയി തൊട്ട് കാണണം അവിടുന്ന് ആദ്യം എണിച്ചിട്ട്. I think I'm on the wrong track. അല്ല Didn't ഇതല്ല. over there. The Okay. agent woke up here where his body cam fell off. Once അവിടുന്ന് he എണീറ്റ് couldn't call for help. He saw the message on the monitors. എണീറ്റ് ബോധം വന്നപ്പോ റെഡ്ലർ ഇവിടെ ഇല്ല. മോണിറ്ററിൽ മെസ്സേജ് ഉണ്ട്. അവ അങ്ങനെ അതിന്റെ അകത്ത് കയറി. അതിന്റെ അകത്ത് കയറിയപ്പോ അവിടെ ഇതായപ്പോ പിന്നെ അവൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു. The ഇതാണ് agent's തേർഡ്. shoe caught fire inside the murder box. ഷൂവിന് തീ പിടിച്ചപ്പോ പുറത്തിറങ്ങി. Panic. As soon as he was out of the box, he ripped off the burning shoe and threw it. Somewhere in the confusion, he must have missed something crucial. അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഇതുമ്മ പോയി തൊട്ട്. From where he lost a shoe, the agent beelined for the wall of safes. He opened one, but chose poorly. The blade sliced off his fingers. ഓ അതിന്റെ അകത്ത് ബ്ലേഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അങ്ങനെയാണ് കൈയിട്ടപ്പോഴാണ് വിരല് പോയിട്ടുള്ളത്. ഷോക്ക് അടിച്ച് പോയതല്ല. It's still unclear how and when his eardrums could have പക്ഷെ അവന്റെ burst. ചെവി പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ചെവിയുടെ പാട. അതെങ്ങനെ Can avoid. അതെങ്ങനെ പറ്റിയെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. Before he could get Riddler's next clue. Poor bastard couldn't withstand the heat. The Batsuit's armor is heat resistant. It'll buy me more time to find Riddler's next clue. അതിന്റെ അകത്ത് നിന്നാലേ ക്ലൂ കിട്ടുള്ളൂ. Box and starting the game is the only way. ഗെയിം തുടങ്ങിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇനി ഈ റൂമിൽ തന്നെ പുറത്തു പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. You know that, right? The last man who went in there is dead. There's a good chance it'll kill you too. ഞാൻ മരിക്കില്ല. I won't fail. Going to lose this game. I'm not so sure. But if you say a thing, you usually do it. അതാണ് അറിയാലോ. ലോക്കായി. ഓക്കേ. Keep rising, Batman. Turn the wheel. Hurry the hell up already. മെസ്സേജ് Message. എന്തിരിക്കും. One അതെ is അതെ. in trouble and one tells no lies. Ask the third if he hides the prize. അതാണ് റിഡില്. The monkeys. See no evil, hear no evil, speak no evil. But which one is he referring to? അതിൽ ഏത് മങ്കി? Whichever one it is, the correct safe will have a face with those senses removed. Yeah, I'll check. ഓക്കെ. അതിൽ ഏതായിരിക്കും? It's still locked shut. They should unlock when I open this door. ഈ ഡോർ തുറക്കുമ്പോഴാണ് ലോക്കാവും. ഓ What the ഓക്കെ. hell? ഓ ഈ സൗണ്ട് കേട്ടിട്ടാണ് മറ്റേ ചെവി പോയത്. You're almost done. That is, if you can withstand my short-range ultrasonic device. Let's test it out, shall we? അയ്യോ. The riddle! Use it to open the safe! I'll put a stop to this damn noise! ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും? സെറ്റ്. വെറുതെ അല്ല മറ്റേ ചെവി അടിച്ചു പോയത്. അത് പൊട്ടി തെറിക്കിപ്പോ. വൺ വോണ്ട് സീ ട്രബിൾ ആൻഡ് കാണും പറ്റില്ല, സംസാരിക്കാനും പറ്റില്ല.
അപ്പൊ കേക്കാത്തത്. കറക്റ്റായി തുറന്ന് തുറന്നു മക്കളെ. Damn. Oh, for the love of God, whatever's in that safe, it'll be worth all this pain. എനിക്ക് അറിയണ്ടായിരുന്നില്ല ഒറ്റ ടേക്കില്ല നോക്കിയാന്ന്. പക്ഷെ എന്റെ ഒരു ഗട്ട് ഫീലിംഗിൽ ഞാനത് വായിച്ചു നോക്കിട്ട് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ എടുത്തു. മിസൈല. It's a homing missile. ഹോമിംഗ് മിസൈൽ. Looking at its schematics now. എവിടക്കത് ഹോമിങ്ങിന് വെച്ചേക്കണേ? A signal. A radio signal. A signal. Wait. That's ലൂഷ്യസ് മരിച്ചത് അങ്ങനല്ലേ? how he died. ഈ മിസൈലിന് ആ സിഗ്നൽ കിട്ടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് മരിക്കും. ഇവെല്ലായിടത്തും ആ ബോക്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ബോക്സ് എവിടൊക്കെ ഉണ്ടോ അതുമായിട്ട് സിഗ്നൽ ഇത് ഓപ്പൺ ആയ ഈ മിസൈൽ ഇവിടുന്ന് പോയിട്ട് അവിടെ ഉള്ളവർ മരിക്കും. ലൂഷ്യസ് അങ്ങനെ മരിച്ചത്. അങ്ങനെയാണ് വെയിൻ മാനറിൽ, അല്ല സോറി, നമ്മുടെ വെയിന്റെ ബിൽഡിങ്ങിന് തീ പിടിച്ചത്. മതിയായില്ല നിനക്ക്? Haven't you killed enough? I have a lot of enemies, Batman. While they're still breathing, I still have work to do. I'm trying to get a handle on you, Batman. Partnering with Gordon is one thing. From what I remember of the old days, he's harmless enough. Yeah, we'll see about that when you're in cuffs. But the agency, they're a natural enemy to people like you and me. You must be desperate if you're making friends with them. You must be really up against the ropes to want that government scum in your corner. Whatever the agency is, നീയാണ് ഏജൻസിനേക്കാളും പ്രശ്നം. അവർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പാവങ്ങളെ കൊല്ലണില്ലല്ലോ. killing innocents. You think any of these agents are innocent? The agency uses people, Batman. Corrupts them, breaks their minds. I wasn't always like this. The agency made me. ഞാൻ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല, ഏജൻസിയാണ് എന്നെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയത്. Waller's a hard ass, sure, but she had nothing to do with why he's so messed up. ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ കാര്യം കേട്ടോ, വാളർ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും. ഓ, വാളറല്ല, വാളറിന് മുന്നേ വന്നവര് തൊട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ പരിപാടി. That's the thing about having a mind like mine. You remember everything. Whatever happened to you, it doesn't let you off the hook. You're still responsible for all the pain you've caused. You think I'm asking for mercy? I was running things in Gotham before you could walk. Oh. I just wanted to see if the man who claims he fights for justice is really as good as he believes. But then, you already answered that for me, didn't you? When you offloaded my puzzle on your friend. Why don't you tell Gordon here what happened to Lucius Fox? Oh. Commissioner, for all his preaching, Batman knows when to sacrifice a pawn to win the game. Bruce ആണ് ബാറ്റ്മാൻ അറിയില്ല, പക്ഷെ എന്റെ ഫ്രണ്ട് ആണ് ലൂഷ്യസ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി. Out of the way of the blast. Something only a pragmatist would do. Don't you dare put your crimes on me. Come on, Batman. I gave the puzzle to you. ഞാൻ ആ പസിൽ നിനക്കല്ലേ തന്നെ ബാറ്റ്മാനെ? You couldn't solve it. നിനക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ട് ലൂഷ്യസിന് കൊടുത്തത് നീയല്ലേ? He doesn't know what to make of any of it. Trust is hard earned, yet easily lost, isn't it? Come on now. Don't get your tights in a twist. I knew you weren't sharp enough to do it on purpose. There's no room at the top for schoolboys who are too squeamish to fight in the gutter. You don't have what it takes to be a player in this town. Not without giving up those values you hold so dear. Game on! ഗോർഡന് മനസ്സിലായി ലൂഷ്യസ് മരിച്ചതിന്റെ കാരണം. പക്ഷെ നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വമല്ലല്ലോ.